Good morning and welcome to Learn Chemistry with Ramu YouTube channel. In this video, I would like explain about the section B of volumetric analysis. This is the titration between sodium hydroxide versus oxalic acid. Okay, the questions from 8 to 14. Means volumetric analysis contains totally 28 questions. In the section B, the question starts from 8 and end with 14. Okay, 8 to 14 is called section B. Apparatus: burette, pipette, conical flask, beakers, burette stand, etc. Apparatus: burette, pipette, conical flask, beakers, burette stand, etc. Chemicals: sodium hydroxide solution, oxalic acid solution, phenolphthalein. Okay, among these, two solutions are already mentioned in the question. Okay, NaOH, oxalic acid already question lo mention cheyabadi untundi. Burette solution, NaOH solution, pipette solution, oxalic acid solution, indicator phenolphthalein. Next, color change at the end point, colorless to pale pink. Next, chemical balanced equation. Chemical balanced equation. 2NaOH plus H2C2O4 gives rise to Na2C2O4 plus 2H2O. Based on this equation, 2 moles of NaOH reacts with 1 mole of H2C2O4. Means NaOH mole number is 2, H2C2 mole number is H2C2O4 mole number is 1. Okay, next, procedure. This is the common procedure. The experiment part మనం ఎలా చేసామో అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బ్రీఫ్గా. ఫస్ట్ పాయింట్ burette, second point pipette, third point how to start the experiment, fourth one is how to end the experiment. Okay, first point, wash the burette thoroughly with tap water and then distilled water. Rinse the burette with NaOH solution. Fill the burette NaOH solution without air bubble up to the mark and fix it to the burette stand. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్లో బ్యూరెట్ని ఫస్ట్ వాష్ చేయాలి, వాటర్తో ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసి తర్వాత డిస్టిల్డ్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి. తర్వాత రిన్సింగ్, NaOH కొంచెం తీసుకొని ఏం చేయాలి, మొత్తం దాని వాల్స్ అంతా టచ్ అయ్యేటట్లు దాన్ని తిప్పాలి. సో ఆ విధంగా రిన్సింగ్ చేయాలి. ఎందుకు రిన్సింగ్ చేయాలి అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో అందులో ఏ కెమికల్ ఉందో తెలియదు కాబట్టి ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ పోవడానికి కోసం ఏం చేస్తామంటే రిన్సింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ ఫిల్ ద బ్యూరెట్ విత్ NaOH సొల్యూషన్ వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్స్ up to the mark means up to 0 reading and fix it to the burette stand. సో ఫిల్ చేసిన తర్వాత బ్యూరెట్ స్టాండ్కి ఏం చేయాలో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దెన్ పిప్పెట్ అవుట్ 20 ml ఆఫ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇంటు ద క్లీన్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. సో పిప్పెట్తో మనకు తెలుసు పిప్పెట్ అవుట్ చేయాలి, సక్ చేయాలి కదా, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ని సక్ చేయాలి. దానిపైన మార్క్ ఉంటుంది, ఆ మార్క్ వరకు పిప్పెట్ అవుట్ చేస్తే మనకి 20 ml ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. దిస్ పిప్పెట్ అవుట్ క్లీన్
this pipette out oxalic acid solution taken into clean conical flask and add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator. Then solution turns into colorless. Okay. Note the initial reading of burette and then titrate this solution with NaOH solution. సో బ్యూరెట్లో ఇనిషియల్ రీడింగ్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత టైట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే. అట్ ద ఎండ్ పాయింట్ కలర్లెస్ సొల్యూషన్ టర్న్స్ ఇంటూ పేల్ పింక్. కలర్లెస్ సొల్యూషన్ పేల్ పింక్కి ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయినట్టు. అట్ దిస్ పాయింట్ స్టాప్ ద బ్యూరేట్ అండ్ రికార్డ్ ఫైనల్ రీడింగ్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టాప్ చేసి రీడింగ్ అనేది నోట్ చేసుకోవాలి. రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటిల్ టు గెట్ ఐడెంటికల్ కాంజుగేటివ్ రీడింగ్స్, మీన్స్ సేమ్ రీడింగ్స్. సో ఈ విధంగా అడ్జసెంట్ వాల్యూస్ సేమ్ వచ్చేంత వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ పార్ట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 marks. సో write briefly in the practical public examinations. Okay. So main headings are important: apparatus, chemicals, burette solution, pipette solution, indicator, color change at the end point. Okay. Here one trick is there. Pipette solution, oxalic acid solution. Simple trick is OP. సో మనం హాస్పిటల్లో ఓపీ ఉందా అని అంటాం. ఓపీ మీన్స్ ఓ మీన్స్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, పి మీన్స్ పిప్పెట్ సొల్యూషన్. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వస్తే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ని దేంట్లో తీసుకుంటాము? పిప్పెట్లో తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ట్రిక్ టు టేక్ ద ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఇన్ పిప్పెట్. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ పార్ట్, means calculation part. In this part we must draw a table which contains 4 columns: serial number, volume of pipette solution, burette reading, volume of burette solution rundown. Okay. Serial number, volume of pipette solution in ml, burette reading, volume of burette solution rundown. Okay. Next, burette reading is divided into 2 columns, initial and final. In this table, first of all, we write serial number 1 2 3, volume of pipette solution 20 ml, 20 ml, 20 ml. Next, initial reading 0 0. These are known values. In the examination, examiner or skill assistant will say final readings. Okay. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవి ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఖాళీ పెట్టాను, క్వశ్చన్ ఏదొచ్చిందో తెలియదు మనకి. సో ఒకసారి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, ఒకసారి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఓకే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం బ్లాంక్ అనేది ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ NaOH సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్లాంక్లో NaOH సొల్యూషన్ బ్రాకెట్లో అన్నోన్ సొల్యూషన్ అండ్ అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ అండ్ బ్యూరెట్ సొల్యూషన్. NaOH సొల్యూషన్ అనేది అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ అండ్ బ్యూరెట్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ M1 V1 N1. M1 ఈజ్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ V1 వాల్యూమ్ ఫిలప్ చేయాలంటే టేబుల్లో చూసుకోవాలి. NaOH సొల్యూషన్ మనం దేంట్లో తీసుకున్నాం? బ్యూరెట్లో తీసుకున్నాం. కాబట్టి లాస్ట్ కాలంలో సార్ చెప్పిన వాల్యూ అంటే రీడింగ్, బ్యూరెట్ రీడింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట.
Next, N1. N1 is the mole number. In the first part, how many moles of NaOH is used? 2 moles of NaOH is used. Okay. After that, write the oxalic acid solution, known concentration solution, and pipette solution. M2 already given in the question. V2 volume of pipette solution 20 ml. N2 number of moles. This is written in the equation 1 mole. Next, formula M1 V1 by N1 equal to M2 V2 by N2. In this formula, separate M1 equal to M2 V2 by N2 into N1 by V1 and substitute the known values. Then we get molarity of NaOH solution. Molarity of dash solution annam NaOH solution equal to dash M. We know that molarity equal to W by GMW into 1000 by VML. Then W equal to molarity into GMW into VML by 1000. Substitute molarity value into GMW. GMW of NaOH is 40. VML already mentioned in the question by 1000 ml. By substituting these values, we can get weight of sodium hydroxide. Okay. After that, write the report. Weight of NaOH present in dash ml of the given solution. Dash ml of the given solution equal to dash grams. Okay. Thank you. In the next class, I will explain about section C of volumetric analysis. Section C of volumetric analysis and section D of volumetric analysis. Okay, please like my video and share this video to your friends. Thank you one and all.